We proceed now with the recitation of the 12th Sukkim. Will be recited by two children. Sarah Matasov of Paris, France. The school that she attends is Bet Sefer Sinai Lubavitch of Paris, France. And the second one is Daria Zabihi, a new immigrant from Iran. And the school that she attends is Sharei Tova Persian Talmud Torah. Here they are, the two little kindle who are going to recite the first pasuk. Merci beaucoup. Shema Yisrael will now be recited by Kayla Meadow from the Sea Breeze Jewish Center, one of the 10 winners of Tzidus Hashem contest. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. That's beautiful, thank you very much. The Chol Dor V'Dor will now be recited by Chana Grossberger of the Beis Yaakov of Brooklyn, an outstanding student of Beis Yaakov. The Chol Dor V'Dor Chayav Adam Leros Es Atzmo Ki'ilu Hu Yatsa Mitzrayim. Thank you very much, that was beautiful. Kol Yisrael will now be recited by Sarah Govinda of the Beis Rivka schools, formerly in Rabbi Shimon Hatz Hebrew School in Park Slope, went to Camp Pomona and decided to go to Beis Rivka, and this is her first year. Kol Yisrael Yesh Lahem Chelek L'Olam Haba Shneimar B'Yamei Kulam Tzadikim L'Olam Yeshu Oretz Netzer Matoi Maseh Yodai. This prayer. That was terrific for a kid for the first time at Beis Rivka. You're doing great. Kikara will now be recited by Miriam Greenberg of Cheder Lubavitch of Morristown, New Jersey. Ki Kaiv Elecha Hadavar Leid Beficha Yavavcha Yasaisai. Terrific. The Hine will now be recited by Moshe Levy of the Chabad Day School of San Diego, California. Ve'ine Hashem Nitzav Alav Umalai Kol Haaretz Kavada Umavet Alav Uvachem Kloyes Valev In Avdai Karai. Thank you very much, that's beautiful. Bereshis will now be recited by Elimelech Lukowski, a star student of the Mostos Daycare Center. Bereshis Bara Elokim Ein Hashabayim V'Ein Ha'aretz. Magnificent. That guy's terrific. Ishinantam will now be recited by Marina German and Tanya Volokitin from the Russian division of the Release Time program. Ishinantam. Show
Yeshiva. Stand underneath me and guard. Very, very good. Get up. Yadaiti will now be recited by Menachem Mendel Elishevitz from the United Lubavitcher Yeshivas, the winner of the Sefer HaMitzvahs contest, which was in the Lubavitcher Yeshiva. יגעתי! ולא! מצאתי! אל! תאמין! לא! יגעתי! מצאתי! אל! תאמין! יגעתי! מצאתי! תאמין! That was beautiful. Okay, the Ohafta will now be recited by Ben Toam, who just started Hebrew school in the Chabad Community Hebrew School of Highland Park, Illinois. ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. That is beautiful, wonderful. Okay, the Kol Hoda will now be recited from Levi Yitzchak Akoin Friedman from Ole Turner from Kansas City, Missouri. וזה כל האדם וסחלס בריאסוי ובריאס כל העולמות עליונים ותחתונים ליאס לוי דינו זו תחתונים. Thank you very much. And finally, Yismach will be recited by Menachem Mendel Reitzes. He was the champion of the Sefer HaMitzvahs in Israel. He is from Yesod HaMalah in Israel and learns in the Chabad Cheder in Sfas. ישראל, באיזו, פירוש, שכל, מי, שהוא, מזרע, ישראל, יש, לא, לשמוח, בשמחה, השם, אשר, סוף, ושמח, בדירסו, בסרטונים. Yafeh b'miyot toda rabba. Okay, and now Yechi from Menachem Mendel Munitz of the Yeshiva Tmimim from Pittsburgh, Pennsylvania. Hold it, hold it, hold it. יחי אדוננו מורנו ורבינו! יחי אדוננו מורנו ורבינו! יחי אדוננו מורנו ורבינו! We want to be up now.
I have more news over here than I should have. Okay, everybody, your attention to the letters of this insight who will now speak to us. And I will try Bezos Hashem's board to give you a brief translation in English after the Rebbe speaks. Der Tag von Lag Baimer ist doch gemefursam, jem Simchosi von Rapshimen Beyechoyi. Der Tag von Lag Baimer ist doch gemefursam, jem Simchosi von Rapshimen Beyechoyi, was der gewähnt einer von den größten Tanoim, und wird gebracht, viele von seinen Marmorim und Teres, in Mischen und in Gemorre, und echt inzwischen zu Mischen und Gemorre in der Breises. Was die Wischen seht, zählen sich es beim Jucha des Scheiches zu Lag Bohemer, wo das sich verbunden mit Sfiras Bohemer. Und wie gerät mehrere Mal die Sache von Sfiras Bohemer spiegelt ab die Vereinigung von allen Jiden, wo die Jiden zählen sich Neras Zohov Kulo, der Novi, Kittibe, dem Ebersten Vergleich, als der jüdische Volk das Vergleichen zu Neras Zohov Kulo oder Ike Neras Zohov Kulo, der gewähnt in Mishkon durch Moshe Rabbeinu, und danach echt im Beis Mikdash Arishein und Beis Mikdash Asheni und Bekorev Mamosh bei der Geula HaMitis war Shleimo wird echt sein dem Neras Zohov Kulo im Beis Mikdash Ashlishi Mikdash Adne Kenenu Yodecho, und damit wird es noch mehr aufspiegeln, was sie alle Jiden was zählen sich in der Schied bläht sehr dienen dem Ebersten, in Shiva Ifana Avedis, verbunden mit Shiva Mides, dienen dem Ebersten ist also Bechol Levovcho, wie man sagt, jeder Tag in Krishme, mehr noch wie einmal, und der Menera Zohov Kulo ist auch geteilt, in Shiva Knei HaMenero, wo das, wie gesagt, wie jeden teilen sich zu wissen sich, Afal Pi, was jeder von sich spiegelt ab, alle Shiva Knei HaMenero, alle 7 Pfannen, wir dienen dem Ebersten, wie sich richtet, der Iker-Avede von jedem, Adelech, wie wir gefunden bei der Ovis, als Avraham und Yitzchak und Yanke haben gedient dem Ebersten als Hamerkova, Betachlis Hashlemus, Ovis ein Hamerkova, zusammen damit hat jeder von sie sich ausgeteilt, mit seiner Avede Miuchoda, der Avede von Avraham Avinu, der Ingen von Avas Hashem, und der Rede von Yitzchak und Pachad Yitzchak, dem Ingen von Yiras Hashem, und der Rede von Yankiv, was doch gewähnt, am Mutzer zwischen sie beide, und der Vater ist seiner Rede, wird angerufen Tiferes, aber das noch schöner Jocho, von der Rede von Avraham und Yitzchak, wie bald das Kebeln sich beide Fanim, sei dienen dem Ebersten mit Tavo und sei dienen dem Ebersten mit Jiro und zusammen ist von beide zusammen. Und das ist echt eine Ablernung für jüdische Kinder, lag Beimer doch verbunden mit Nina Gisroel Teroi, mit jüdischen Kindern, was damals klappt mit sie zusammen. Und sie wird in sie bewiesen bei Pashtus, der Postig verbunden wie der Pschimmel bei Jechoi verbindet in sein Sefer Hasea, weil das ist doch der Sefer, die Minei Yivkun mit Bego Lusa Berachmim,
was durch Lernen dem Sefer Hazer und die Pirushim auf dem Seher werden die Jiden bekorrev a Reis von Golus und a Reis Berachemim und keine Schwierigkeiten. Adrabe mit der Simcha v'tuv Levov erklärt dass lag in dem Sefer, was lag mir ist verbunden mit dem Posek, Matev und Man Noim Sheves Achim Gam Yochad, was lechele Reis geht das auf jeder Jeden und alle Jeden, was sie werden angerufen Achim, und befragt Leben mit Kayim sein, dem Ansog von Rabakive, was durchgewähnt der Rebbe von Rabshime Belichoi, und Rabshime Belichoi hat gesagt, dass seine Mides, seine Aufführungen, seine das genommen geworden, Trumas Mides, und man nimmt das Truma von der ganzen Krieg, von der ganzen also es ist Kamus von Tvur und mit Kleibtes und mit Machris und mit Hebstuf, wo das Kirche der Abklatschen Trumme, wo das ist verbunden mit Anweisung zu jüdischen Kindern, also dürfen tun, als was hängt ab von See, als Apfelpi, was sie haben sich, kamen Piulis, wenn man setzt sich in China von jüdischen Kindern, sei von Ingelach und sei von Medelbach, ist noch Chanechle, Nara, Pidaki, noch Bishade seine noch Gori Jung, hängt in dem China mit jedem von sie, sei in den Jonen von Kumwa See, Sachen, was sie dürfen tun, sei von den Jonen von Sur Merav, was sie dürfen sich einhitten, ab nicht zu tun, und eben die Kirche, wie angewiesen durch die Ovis, als darf sein der Linie von Avo, wie bei Rom, zu jeder Linie, was ist eine jüdische Linie und eine gute Linie und eine Zdokke Linie, was das ist echt Kevel in sich, was Iden tun, viele zu nicht Iden, wie der Linie von Zdoko und der wirken ab nicht Iden. Also die sollen sich aufführen, mit Seele, Mitzvahs, betachlis Ashleimus und mit der Simcha v'tuv Livov, wo die Mitzvah-Seele sich echt Kevel zum allen Menschen, dienen dem Meibischen, dem Beire Elom, und nechet wird wies der Ihnen von Zdoko Aris helfen, jeden, was darf ankommen zu einer Hilfe von einem zweiten Menschen, und in Ruf helft mir sehr Aris, bis wann sie tun das schon danach. Bekeach Atzmom, und das verbindet noch mehr, also sein in der ganzen Welt Nicker, bis wann es etwas mit keine Bosse, was sie alle Völker von der Welt haben demselben Anführer und demselben Beere, demselben Beschaffer, wo das ist der Eberste, und beschafft sie wie der Balschemte, wie es mir weiht, בכל רגע ורגע, מאין ואפס ממש, beschafft sie von das Nei, in jeder Regel, von jeder Schock und von jeder Tag, sie das eine Woche dicke Tag. Und sicher, dass sie in einer Schabbesdicken Tag oder in einer Jontef-Tag oder auf vier Jontef wie Lagbeimer, Alachas Kamo, wie der Jontef von Chag HaShavuos, was mit zählt, wie von Lagbeimer bis kommendig zu Chag HaShavuos. Und wie der Jontef von Pesach, von welchem der Hebstand zählen dem Eimer, gleich mit Mochras HaShabbos, und hat das wichtig, als wieder gesagt, in Tachlis Bari Israel und Isdach, als in der ganzen Welt soll sein Nicker bis wir meiste Befehl, als in der Welt wird verspricht gute Sachen, und man darf sich nicht schrecken, eine von dem Zweiten oder Adrabe, ein Reishelfen eine zum Zweiten, und eben gesagt bei einem, als hat Mieder, Bild Zujo, darf nach Fembrach Moneson, wir darf mit dich Avo, bis Avo Amitis, bis Messias Nefesh Komecho,
auf ein Reishelfen, der soll befreit werden von der Niederbildere Zujo und soll annehmen, beächtet von den Zivuim zu jeder Menschen in der ganzen Welt, als darf sein der Ringen als Doko, begashmis kepschuto, als fällt ihnen in Gashmis, tut man alles, was man kennt, soll nicht haben, soll nicht fällen, Allahs kamen wir kamen, eben fällt in Ruchnis, in sein Aufführung mit Midas Halefschele, fällt in Rachmonis oder in Ava von Bies, auf Rachmonis haben auf der Zweiten, bei Adra, bei Eba Zweiten fällt etwas, und nehmt der Rebischter gegeben, mit Jode Hamleya Absucha, Hagdesha Orchova, wo der Rebischter Gisach sei Iden und sei nicht Iden, Hashpo, wie es mir sagt, in Birchas Hamose, als Honat Elam Kule Betuvi, Bechein und Chesed und Brachmim, nicht nur der Rebischter Git, nur der Gitos, mit Chen und mit Chesed und mit Rachmim, ist doch verstandig, auf wie viel ist wichtig, und auf wie viel das ist ein Jiker, auf den in dem Ebersten sei Iden, sei nicht Iden, durch ein Reishelfen als Zweiten, welchen sie fällt oder Begashmis oder Beruchnis, bis wann es wird werden Komecho, mit dem Mechaner seinem und geben ihm sehr viel, bis wann es der Griechen dieselbe Darge, was hat der, was ist ein Mechanisch, und danach wird es werden Akina Seifrim, wird beweisen, nicht ein Beispiel von dem, was hat Mechanisch gewesen, weil jeder Mensch darf tun, als was hängt auf in ihm, auf zu sein am Herrlich, und wie drehe die Anweisung, was jeder Eid und der Welt und Spielen in der ganzen Welt, aber die Welt soll alles gehen mit Dargo und Dargo, von einer Stufe in den Lebenden zu noch einer höheren Stufe, wo das wird, wie gesagt, die Zugreitung und die schnelle Zugreitung, aber es soll Gott bekommen, Mamas kommen zu der Zeit, wo wie gesagt, früher, aber wir erkennen in der alle Plulis in der Welt, sei bei ihnen und sei bei nicht ihnen, was sie das eine Welt beschaffen, von den Ebersten, was der Mocke, der von wann es wird nicht wahr, Zdoko wa Chesed wie Ava wa Rachmin bechol wa Ilam Kulei, ist doch verstandig, hat die Welt nicht nur, sie stärkt nicht, aber durchzuführen das, wie sie da sehen, was teilen, aber man darf Milchom haben mit der Welt, sagt Taylor, als man darf erkennt, man darf es nutzen, die guten Sachen, was sie da in der Welt, was sie da haben von guten Sachen in der Welt, worden sein doch beschaffen geworden durch den Mocket von Teib und Zdoko und Chesed und durch wird dann kommen gar leicht, aber befreien die ganze Welt von den nicht guten Strichen, bis wann es am sehen wie der Mond früher, was der Eberste, was der Mocker hat Teib, 4 Tonnen mit allen Unionen in der Welt, mit allen Umis in der Welt, sei mit Dabbe, mit Menschen und auf viele Eche, mit Baale Chaim und wie der Zilt alle Ossiglobe, wird demut sein, wie Gott sehen im Keves und wie dem zeigt das auf, hat das Mensch mit Bepashtus, als Ossiglobe, wo das doch anheben, der Ossi teke von Miad Mamosh, durch Druh, was mit Messiv sein, fühlen sich wie der Rebischter will. In der Welt wird die Welt noch schneller zukommen zu dem Zustand. Aber geht es, wie Gott sehen im Kevisch, mit allen Proten wesgerechnet danach, und das wird kommen, als auch schneller, wie man stellt sich vor, und wie man sagt, jeder Tag in der Tfilo,
וסחזרנו עינינו בשובך לציין ברחמים, seien die Tfile von der Woche dicken Tag, seien die Tfile von Chag HaShavuos und Chag HaPesach, wie sechet in die Tfile von Yom Kippurim, als sagt man doch, das wird sein, Rehoya Havai Melech al Kol Hores, in der ganzen Welt und auf der ganzen Welt, und der darf nicht ankommen zu Unionen von nicht gute Sachen, das stroffen sie, Chas v'Sholem, nur Adra beduru, was gibt noch mehr, Miyodei Amleya Psucha Hagdeshe Varchovo, kommt die Welt noch früher zu der Anerkennung, aber das ist eine gute Welt, worden sie beschaffen geworden, durch den Eibischten, was der Mocker, auf allerlei Gutskeit, für alle Joni, was in Welt, sei für mit der Mond früher, sei für Menschen, sei für Bale Chaim, und sei in der Welt Beklolus, aber in Stott in Drü, was mich schreckt sich, Tome wird sein, ein Erdrissel nicht. Wie kann jetzt über sie, wird man beruhigt, so wie bald das wird angeführt von den Eibischten, ist auch viele Eibsen gewähnt einmal, aber nicht Rissel nicht. In der Emisse Kavone in Drü gewähnt. Gedeido soll Rissrufen und der Monnen, die was haben vergessen, meides Fiebersche Tier. Aber die Welt wird angeführt von Tachlis Hatei, ist blieb viel Reger, schreckt man sie durch den Erdräßel nicht, bemeile werden sie echt aufgeträßelt von dem Teus, in welchem sie haben gelebt, bis dämmelt. Und nicht wissen die, als wird angeführt durch den Eibischten, bemeile muss in der Welt sein als Sargutskeit. Und Gutskeit, was hat in sich echt den Kehr, auf mir Weil sein, auf den ganzen Annihilieren, die nicht gute Sachen, was sie da in der Welt, wo das kommen, gesagt, die Hoffnung und der Tachlis von der Ost, von der Gila Hamid, es war schlimmer, als wird nicht Galle werden in der ganzen Welt Kuli, wie man sagt in der Tfile von Reish Hashon, am Melech Aloelam Kuli, und nicht am Melech, nur soll sein, wie Chveidecha, als wird anerkannt in der ganzen Welt den Covid von den Eibischten, wo der Covid von den Eibischten ist auch verbunden, und Behiker, wenn man geht ab Covid mit der Gutskeit, was halt in den Geben und noch mäßig basé. Und mäßig basé wird gesagt von seinem breiter Hand, in der Nähe, als wird echt gesehen mit einem Bossor, und das geht echt zum allen Menschen, jeder Mensch, wo dem Emes Nachas von Kindern und Kindskindern, anstatt der Ruf, was da sehen, was steinen, als darf sein, Geb, beheftig und ein Unterschied zwischen Eltern und Kindern und sicher zwischen Seides und Eineklach. Sagt das Chesed, dass das nicht ist, wie bald der Eibischter hat beschaffen die Welt, jeder sicher in Asami Neffen, als Seides mit Tein und Bobes mit Eineklach, sollen werden 91 Hanhoge und 91 Mishpocho, sei bei Jiden, sei bei Nicht-Jiden, wie unterstrochen, mehrere Mal und nicht in den mystischen Reden, bemeile wird es noch mehr zubringen, als wird mehr nicht sein, wie mir selbst sagt, gerade in der letzten Dort, als in mehrere Medinis, was bis nicht gar nicht lang, seien sie gestanden in der Nähe von Milchoma, mit anderen Medinis ist dort ein Bottel geworden, der Regime, was hat gehalten von strengen Mitteln. Und nach Stadt der Ruf hat angenommen, die Mittel von der Erziehung, von Chinuch Hamiti, was hat sich mit mir selber Kinder, als auch Chinuch mehrmals Liach, aber mit tut das mit der Ava Gluja, mehrmals Liach, wie mit tut das mit der Jire von Schrecken ein Kind, war der aber, man darf sogar ausheten,
von Unschrecken ein Kind, der soll haben ein ruhigen Leben, wird können ruhig dienen dem Ewigsten, bis mit der Simcha und Tuv Livov, was die alle Piulis und im Juchot verbunden mit Lagbemer wie der Mond früher, das verbindet man mit Kindern und nicht Kinder, wie sie bleiben stehen auf demselben Ort. Nur sie machen eine Tahlucha, sie gehen von einem Ort in den zweiten, wo das spiegelt auf dem Ätzem Achinuch, aber man sieht Kinder, als sie sollen halten, gehen als vorwärts, als Mehren und Nenter, zu der Tachlis Aschlemus, wie sie sein, Lohosi Blovi, wo damals wird er sein, der Tachlis Hatei, und sicher, als bei Kindern, wo sie seine sich noch nicht gehabt in Nisjenis und einmal ein Durchfall durch die Nisjenis. Man schenkt ihm Kinder, wo sie eben schon sehr leben, und befragt noch Pfarr Bar-Mitzvah oder Bas-Mitzvah. Und auf der sehe ich bei Nitin, die Zeit, wenn Kinder werden schon erwachsen mit sehr Sechel, bis wann nicht, als sie verstehen schon allein, zuerst klären, was sie tun bei ist, was auch das vereinzigt tegen die ganze Welt, in ein Gemeinschaft, in ein Kehila, zu dienen dem Ebersten mit der Simcha und Tuv Livov, wo das spiegelt sich echt top in der Tahluchis von jüdischen Kindern, AVP, was in der Tahlucha allein kennen sich jüdische Kinder und von jüdischen Bote Sefer, ist Davki in der Berecha Tahlucha. Wer geht vorwärts in der Tahlucha, gehen die Militär, wo sie sind verbunden und haben in sich Havelim, sei von Niden und sei von Nitiden, und sie gehen vorwärts vor der Tahlucha und machen sicher, dass die Tahlucha soll sein in einer guten Neffen und in einer schollendicken Neffen, in einer gesunden Neffen, bis viele am Hotta viele nicht getracht von einer Regen, und sie hat einen guten Wetter und einen guten Zustand von dem ganzen Raum, wo da spiegelt echt top, was sie, die, was seine sich Mishtadef in der Tahlucha, und sicher die, was gehen vorwärts in der Tahlucha und hitten ihr Eis, und befragt, als sie hitten ihr Eis sicher durch Aschira und Simra, durch Spielen in Klei Semmer, wo das macht noch freilicher die Kinder und macht echt freilicher die Erwachsene und macht echt freilicher die alle, was gefunden sich dabei, sei Jiden, sei nicht Jiden, wie der Terror von Aschira und Simra ist, auf machen freilich bis Begolui und wie man sagt, sicher mit Pashtus, als es leichter ist zu finden, als soll sein Gam Jochad, als Menschen sollen sich vereinzigen zwischen sich, wenn man tut das mit der Simcha, mit der Shira und Simra, und befragt, man verbindet das sicher mit Kindern, und was Kinder, was halten in den Gehen, von den Darge zu einer höheren Darge, und man macht wie der Mond früher, man verbindet das mit der Regierung von der Medina und mit der Regierung von der Stadt, in welcher sie beteiligen sich, sei Jiden, sei nicht Jiden, mit demselben Tachlis, auf Obhitten, also sein Scholem und Nave Wachwa und Scholem Vereis, wie gerät mehrere Mal, wo die alle Unionen beheilen zu noch mehr, also sein der Tachlis Aschlemus, in Matei, wo man neu im Sheve Sachin Gam Yochad, der Sheve Sachin Gam Yochad versprecher, auf alle Shivim Israelam, als bekommen sich der Achwe hoffentlich demselben Beschäfer und derselben in derselben Welt und in der Nähe von Davkim, von Scholem und Ava Vereus, wo das halt noch mehr zu, und das, was Lepschimen bei Jehoie gewähnt sein Linien, abzubringen, versprechen Teirossi Nosse,
wo der Tachlis von Teira ist doch, an die Sinnes hat Teira doch noch soll bringen, wie ja der Ingen von Scholem bechol Aelam Kule, wie auch gepasst in den Rambam von Teiras Keanen, und der Mond mehrere Mal, wo das sehe die Kavone von dem zusammenkommen sagt, aber da soll noch mehr verstärken die alle Piulis, wo sie bringen Arob, den Emerson Scholem, bis in unserer Welt, in welcher wir gefunden sich und erlebt, die schon ist begufin, und Kinder halten in ein Wachsen mit Darge le Darge, bechol jewe, wie Zettel bepasst aber der Wachsen von Erwachsenen ist nicht als merkbar. Man schenken der Wachsen von Kindern, dann merkt man das Mide Chedisch Bechotsche, Alachas kam Mide Shono, Bishono, und es wird techet, eine Wachs techet Beruchnis, wo beschaß der Rebischter sehr der Achlot und den Beschluss, aber es soll halten in nie wachsen Beruchnis, rechnet das herein, wie man zu schön mit keinem gewinnt, der Achlote bepeil, und es wird bepastus, die Gula Hamitis war schlimmer, wo damit wird sein, wie der Mond früher, a viele Babale Chaim, וגור זיו עם כבש, הלחס כמה וכמה במנשן, וזיין דה שולם אמיתי, וסודמות איך זיין דה מלך הוויה. Der Rebischter wird anerkannt als der Umführer von der ganzen Welt, von jeder Menschen, was gefühlt sich in der Welt, und es wird damals der schöne Sache im Gam Jocha da viele Banitin, und sicher, dass bei die, was vernehmen sich beim Jucha damit, wo da seine sich hin, was bekommen die Teile, und wie der Rambam passen, das ist auch eine Nas, und das ist in sich Kehlem, aber es soll mechanisch sein, die ganze Welt, in Babel, Sheva Mitzvahs Bnei Neach, und Nechet Kehlem, die Mitzvah von Zdoko, aber ziehen, mechanisch sein, erziehen die ganze Welt, also sie soll gehen auch vorwärts, auch schneller und schneller, die soll kommen, Teike von Miyad Mamor, die größte Schnellkeit, Teike von Miyad, der Maimed und Masse von der Welt, also wir sein werden nicht wie Gedusche, wie Tara, worin der Ruach war Hepech von Gedusche und Hepech von Tara, wir sein Avir, Min, Ores, wird der Rebischter allein, im Ganzen das Aris nehmen von der ganzen Welt, wird es bleiben eine reine Welt begolui, und eine Welt, was dient dem Ewigsten begolui, und keine Störungen, und man wird gehen, wie heute die Erwartung. Und man hat das erste gesagt, in der Tfila von Lagbeimer, wie in andere Tfilis. Also wir seien der Linien von der Sim Scholim Tevu Vrocha, wo der Mitis mit Messiah, der alle Tfilis und Bakoshis von Shmeina Esrei, in dem Tag von Lagbeimer und Adrabe, Beiker in dem Tag von Lagbeimer, waren das doch verbunden mit Sheves Gam Jochel von der ganzen Welt und wie der Mond früher, sei bei Medabe, bei Menschen und sei bei Bale Chaim, Weit Behu Iker, aber Schaas mir macht jeder von euch und jeder von uns und jeder von die, was der Herrn das oder besetzt das, wie das ist, oder besetzt das für sie über, in sehr loschen, und sie darf nicht warten, bis wann mit der Sehne in der Sefer, warum sie hören das gleich, schön heimklag Bäumer, so leicht mit Kuhn werden die Tfile, was man erst misspallel gewähnt, in alle Bote Knissis, bechol Oelam Kule, und ich hat die, was am gedauert, bese Fieber bei Yechidus, haben das Misspallel gewähnt bei Yechidus, also sein wie gesagt, der Sim Scholim Tevu Vrocha in der ganzen Welt, und es wird sein, das Begoli, wie es wird sein, wie der Mond früher,
echt bei Baal Chaim und in der ganzen Welt. Bis wann es hat der Erde allein wird sich aufhören träuseln und es wird sein der ämmische Ruhigkeit zwischen Menschen, zwischen Baal Chaim und in der Elam allein bis in Oretz allein und mit Hom den ämmischen Scholem und Schlemus HaSholem. Und das ist echt der Obzeit von Scholem, echt von Loschen Schlemus, zusammen mit Mashiach Tzidkenu Bereshenu, V'teike von Miyad Mamosh, wie sie wird mikuyen Bepeil Mamosh, der Bakoshe wie der Mond frier in Shmeina Esrei, es Temer David Avtcho Meres Atzmiach, am Mashiach, wo das sich verbunden und stand von Beis David, wird es Meheles Atzmiach, Teike von Miyad Mamosh, worum mir liegt das auf morgen, weil das nicht in Mehelo, und der ämste Mehelo jeder hat viel, aber liegt das nicht auf vieles, auf die Zeit von vieles Minche, weil man hat es gleich jetzt, und der Pastus und ein einfache Wörter ist, a Teke von Meyad und Sun, und noch Suner, a Teke von Meyad Mamesh, immediately, kommt die Gula Hamitis war schlimmer für der ganzen Welt und hat was in aller Leile schön ist und bepeil und hat es Lemata Masorot Fochen die Schomis begufen in einer lebendigen Leben und in einer starken Leben und bis wann ist das welche Chayonu wie Kimono wie Gionu Lisman Azeh jeder Mensch und jeder Nivra Mensch den Nebesten von dem Letzten und Ike von seinen Sodim. Wo das ist der Letzte in Zman Hazeh und in heimlichen Tag, als kommt Teke von Miyad, der Maimid und Master wie der Mond friert, von Begor Sevim Keves und alle ist zusammen, wird das Gam Jochad und in der Neifma das Matei, wo man neu in einem Pleckten Neifen, wo der Fall sagt, jeder, als sieht, dass nicht stand Tevu neu, nur Sasamin Tevu Nasamin neu verbunden, mit Blagbeme, wie der erzählt in Seher Barucho, als man wundert sich, wie kommt es, a Teke von Meyad und kein Hemmschicht und a Hefsig, ist geworden Nasamin Tevu, was man wundert sich, ma Tevu, und man neu, wie Känger sein, Asamin Tev und Asamin Nejimus, und es kommt darauf, Gam Jochot, für jeder Mensch und für die ganze Welt, und man geht echt von Lagbeme, wie der Mond friert, Teke von Miyad Mamosh, wie man hofft, als sie wird sein Mamosh, a Teke von Miyad Rotman, der Gula Hamitis war schlimmer, und man geht alle zusammen, die was gefunden sich da und die was gefunden sich bei Chol Katz wie Tevel, zusammen alle Völker, wenn nur in Lov Kol Hagei, wie die Nevu von Yeshaya Hanovi, wenn er geht zu Gula Hamitis war schlimmer, als Kol Hagei in seinen Eile, in Eretz Yisrael und dort in Gufe, bis den Beis Hamikdash, Beisi, bist viele Gekore lechol ha'amim ve'id v'hu ha'yike Teke von Miyad Mamosh. Als ist sich verbunden wie der Minig jeder Lagbeme und bechol Katz wie Teil, aber soll machen a Tahluche und beim Juchot a Tahluche von Kindern, was bei das noch mehr wie der Mond friert, aber ein Kind sieht man, was erwachsen mit Mann, mehr offen und mehr begollen, wie man sieht es bei Erwachsenen und noch mehr bei Hadgosche, wenn die Kinder machen a Tahluche, wo das ist für sie echt magisch und streicht. Was ein Kind darf sich nicht begnügen, mit dem Maimed und Matze, welchen gefühlt sich ist, nur darf sehr steigen in alle Sachen von Tev, Taru, Gedusha,
von Gutskeit und von der Heiligkeit und von Lichtigkeit, bis wann es als kommt zu Tachlis Ashlemus als ein Kind. Und das wird beim der Zugerätung zu Tachlis Ashlemus, was auf der Noch soll werden Bar Mitzvah oder Bas Mitzvah, oder auf dem ähnlichen Leben, wenn er geht zu Bnei Neach, wie der Mond früher, und hat damals wird mir näher zum Allermeisten durchgedrungen, noch mehr mit Dienen dem Ebersten und näher den Dienen dem Ebersten an nie, Nivreisi Leshamisches Keini, wo das doch gesagt geworden auf jeder Sache in der Welt. Kol Masche Bora Kodesh Baruch Hu Beilome, Leibroe Ele Likvedei, Allahas Kame Vekame der Mina Medaber Menschen, in das Liquide Kedeme soll sein, als Hawaii Jimlich Leilam wurde in der ganzen Welt, wo das ist echt mit Zadem, ist der Chechet Arachmones auf Kinder, aber man soll sie aufhalten, Tomer haben sie den Tag von Lagbeimer, aber man bringt sie nicht in Cheder oder in Yeshiva, halt man sie da auf und man sagt für sie, in Jahren genommen von Teresche Bixav und Teresche Balpeh, wo sie haben das in Cheder oder Yeshiva Ktani, Yeshiva Gdeilo, Bemele darf man sich mischtadelt sein, nach Mikatze sein, Bekamus, und befragt noch, hat das letztlich wegen Kinder, weil sie seine Beile, Chochma, Bina, Vadas, weil sie von die Wörter und von die Maimori, und befragt von den 12 Psukim und Maimori Chazal, und haben genug in Jonim, auf Trachten und Steigen als Mörder und Mörder, wo damit wird zu sein, der Emisse Tahluche von Kindern. Also gehen mit Darge le Darge, Jilche, Mechail, El-Choil, und bekore Mamosh bis Jero, El-Lekim, beziehen, wie der Gerät mehrere Mal befragt in dem Meschach von dem letzten Jahr, wo der Rosh Tevis hier riesig, wie jeden seine Meferisch, le dem Simon in dem jüdischen Luach, das Ahei und Atov und Ashin und Anun, das Hoye Tie, Schnas Nissim, bis dem Nes Hoiker, wo das der Nes von der Geulah HaMitzis war Schleimer, für jeder und für die ganze Welt, für die alle Unionen in der Welt, wie gerät mehrere Mal. Und der Pfarrer sagt, verwendet das mit der Zugerätung, und mit Asirus, dass die Tahluche soll sein, Bereif Perwe Hode und der Rike soll sein, Apulan im Sheches, a guter Hemschech, auf die ganze, auf alle Tage noch drauf in Chedesh hier, und dann noch mehr in Chedesh Simon, der Chedesh Ashlishi, wo das ist verbunden mit Matten Teiro, wo das ist echt Kebeln sich, Kol Tuv, Ruchne, Vegashmi, was sie dort gegeben geworden, wie man sagt, das in der Pasche von Bechukeisai, was mir lehnt, heintige Woche und heintige der letzte Tag von der Pasche, Miuchedes, Behar Bechukeisai. Also wir sein, wo heilig Eschen käme Mius, und Vater, wenn er sagt, ich soll in Boores, also soll in Bechol Heilam Kule, und die Iden kennen sich von Golos ganzer Heid und friedlicher Heid, Teke von Miyad Mamosh, la Zena Agdesho, und dort in der Yerushalayim Ila Kedesh, und Behava Kedesh, und Bekedesh HaKadoshim, wie der Mond mehrere Mal, und in der Nefen von Schnas Nissim, und befragt, als in Schnas Nissim hat mich schon durchgegangen, der Rav Chadoshim von dem Jahr, und wir halten Chedesh Iyar, und ein Chedesh Iyar Atzmi in dem Tag von 18. Tag Shalei, wo das ist der Cheche, der Eises Yud Ches, Eises Chai, das ist ein lebendiger Tag, und gibt allein noch mehr Lebendigkeit in alle gute Sachen, bei Jiden und bei allen Völkern und in der ganzen Welt,
Und wie Reb Shimon bar Yochai hat gesagt, als nimmt auf sich Bliefte kol oelem kule von den Jahren Bildere zu ihm und noch ein Robbring in der Machatzti war nie Erdpa, wie der Rebbe Marash Milachatzila Ribe Teich Tosov, aber nimmt er Rob der alle Mechitzis zwischen Pnimis Atere und Nigle Atere und wir lernen sie zusammen und das nimmt er Rob alle Mechitzis in Welt und sie Welt Elam Echon verbunden mit Hawaii Echon und verbunden mit Gei Echon was viel durch die alle Unionen in dem Elam Echon verbinden mit Nebesten und das wird noch mehr zugeheilt durch der Mitzvah Tzedakah, wie der Mond mehrere Mal bis wann als kommt der Nasati Scholim Boris, weil Chesed Kenenius Tekef Yad Mamosh. Und diese Fall der Anhoge Bechol Shona V'Shona. Mit Nege darf man sich mäßig sein, mit Nege mäßig sein. A Feste jeder von den Kindern. Und Nege der Erwachsene, was eine gekommen bis kurz von den Kindern, echt ein Herz. A Matbeje, was sie bleiben, als sie kommen, und dann lag Bäumer von der Heischnass Nissim und gemacht echt von Kessel, und das echt von den Unionen, was verbunden mit Binyan HaMishkan und Binyan Beis HaMikdash und der Klei HaMikdash. Es gewinnt kamer Kehle von Kessel, was durch sie hat nicht Makri gewinnt, die Karbonis, und was Kessel ist echt verbunden. Aber man kann das vernutzen auf hummersdicke Sachen, auf nicht genedele Sachen. Und Aid nimmt sein Kaspu so Hove und gibt das auf Opinionen von Tzedakah Bichlal und in der Ruf Gufe Tzedakah verbunden mit Kedusha Vetara, wie der Mond früher, wird das echt bleiben der Sikorn, echt auf heimtigen Tag, aber so schön in heimtigen Tag dann noch mehr, in der alle Jahre, was heilen zu, der Bias Mashiach Tzidkenu, und Gula Hamitis war Schlemo, und wir jetzt das voneinander stellen, da alle Kinder und Nege der Erwachsene, wo sind die gekommen bis Chusson, auf Pi Hasede, wie der Wada Mesade wird bald Machli sein, weil sehen wir jetzt das voneinander stellen, weid, wo Iker, als sie hier rossen, die Gula soll sein, Teke von Miyad Mamosh, wird kommen die Gejule noch in den Ämsten, in den Mieten, von den Vernanderteilen oder gar öfter gar in den Onyx von Vernanderteilen und wird gehen Teke von Miyad Belkabel Pnei Mashiach Tzidkenu, wird Teke von Miyad zusammen mit Mashiach Tzidkenu, la Zena Agdesh und die Roshalai Mila Kedish, und Behar HaKedish, Behar HaBais und den Kedish HaKadoshim und die Neke shall Beis Rabon und die Kinder gehen Bereich, weid vehu Aiker Teke von Miyad Mamo. Okay. Everybody in the audience, children and adults, every one of you is going to get one of these silver coins. Now let me tell you what's on the coin. On one side you got 770, the building here, the Babbage World headquarters, and I have on top of it, then it has on the bottom Shnasa Boim, which is the 40th year of the Rebbe's, the leading world jury, and the Shnas Nisim on one side. And on the other side, it says like בעומר 5750 with the insignia Yom Hilula de Rashbi, the day of the celebration of Rabbi Shimon ben Yochai. There will be several of us who will be given this from the Rebbe, and we will have the responsibility of seeing to it that you get these coins. We should do Ysaicher, that speedily he shall lead us out of Golis with Mashiach Tzidkenu, Gesundheit und Freiheit, Anoshim und Tag Gam Yod, Bekorem Mabish.
We are ready for the parade. Is sponsored and operated by the Longitude organization and goes to every rebate that has been permanent business and the teaching of singers to the world. The Longitude Bank is equipped with a Jewish library of the sets of videos that you said is dedicated to helping the prayer soul to their souls in Hashem. Okay, here comes the color guard. The color guard of the United States Army, Fort Hamilton, New York. Keep it alive, keep it in. Here comes the Tzemach Hashem marching band for Proud Heights, led by Logan Carr and the Marching Region. From the 101st Cavalry 42nd Infantry Division of the New York Army National Guard. And on it, the United States Army Chaplain Major Jacob Goldstein, who will be leading. That's a real tank, boys and girls. That's a real one. There we got Major General Jake Goldstein.
Children, be careful. Those around us please be careful. Give them a round of applause. Let's go. Now we're going to bring the clowns, an important part of the parade. And you'll notice that all the animals are kosher animals. They're never pointed as outlaws to us, and we listen when we are told what to do. Give a round of applause. Thank you very much. An ambulance donated to Shaarei Tzedek Hospital in Yerushalayim by the girls of Yeshiva University High School, initiated by the principal, Rabbi Safran, who is the principal of Yeshiva University Girls High School, who is following the ambulance together with Mrs. Krauss. The ambulance is a memory of a little girl, Altamina Tachtel, Aleha Ashalom, a member of Tzidus Hashem that was nifter on Chov Gimel Teves Shnas Nisan. This ambulance is going to, right from the parade, will be going to Israel. Give a round of applause. Float number one. The wonderful world of brothers. Look at this float. You're going to get a kick out of it. This is a joint project of the Yeshiva Stilton and the Baron of Vermont New Jersey. A bracha is a blessing and praise and thanks to God. Besides the regular occasions for a bracha, such as thanking God for our food before we eat, there are many other interesting opportunities, each with its own special bracha. On this float is portrayed the various breathtaking displays of nature, which requires a bracha. A rainbow, a waterfall, or the first bloom of fruit trees in spring. When seeing strange and exotic creations or witnessing the glory and power of a king, in performing mitzvahs such as building a fence for your roof, conquering the blood of slaughtered fowl beasts, finding the blessing in the holy temple, may be rebuilt speedily in our days. Isn't that gorgeous? Give them a round of applause. Look at that roof. Fellas, look at that. Isn't that gorgeous? Real genius. I hope you clowns are doing a good job pushing that float. You're doing pretty good. All right? This next float is from Friends of Refugees of Eastern Europe. And what they are doing? Number 2 is 6 days of the week. 6 days of the week in Shabbos, produced by Yeshiva Tilton, Yeshiva Lubavitch, 770 and free. The Torah says in the 10 Commandments, remember the Sabbath to keep it holy. 6 days you shall work and do all your tasks. But the 7th day is Shabbos, till God, for God. You shall not do any malacha. This float depicts the various variety of ways that will work every day of the week. Oh, here we go. Tzedakah Goy. There's the scribe. About house putting on a mezuzah. Hey, look at this guy. Give him a round of applause. Look at that genius. Planting. Pruning the trees. Okay. Now we got the tanks. Taking care of the field. All the works of the Shabbos. The love of Testament. What is it? Oh, my shot. Starting off
school bus of Lubavitcher Yeshiva, embellished with a large sign reading Yehi Adenenu Ravinu. This bus is, as you see, this is for the now marching through, carrying torches, which is customary, like בעומר, to commemorate the fact that Rabbi Shimon ben Yochai has illuminated the entire world. Rabbi Gorgalski's second grade depicting some of the miracles that took place in the year 5750. Beautiful thoughts on بعומר presented by the third grade under the direction of Rabbi Shalom Tenenbaum and Rabbi Shtei Kalman Zirkin. Children are carrying pennants and balloons in honor of بعומer and a series of shields expressing the posik that tzedakah is a shield of protection, with the change with the words. Regardless of any plans of the secular world, the Jewish people will live on forever because God is with us. Another fourth grade under the direction of Rabbi Shmuel Defter has trained. I had it a bit. Which one is coming out? Now comes the train. Well, here it is. The fourth grade of Rabbi Doman is coming out with the trains, right? With the words. Lubavitcher Yeshiva. Well, we keep the base first, okay. Here comes the next train. This is Rabbi Rimla. I heard him 3 times. I said your name already. Okay, this is it. Hoi tia shnas nisim, shnas aboim, utzeit tzidisuva navodom oloyokum, ki yimonu keil. Ki bedalad, we want Mashiach now. That's the train leading to the coming of Mashiach. Okay, now comes the Rabbi Tenenbaum's class. What have we got there? Oh, this is the importance of tzedakah, okay? And by the Rebbe Shlita. We'll take it easy, fellas. Okay, under the leadership of Rabbi Shmuel Defter, has trained in the use of musical flutes and will enhance the parade with the playing of the song Am Yisrael, have no fear. Mashiach will be here this year. Okay, kids, that was gorgeous. Beautiful. Give them a hand, everybody. Give them a hand. They played that on their flutes, which they learned. Mr. Rabbi, Rabbi Karp, is that his group now? Okay. With his kita. Rabbi Barnett, with a little tiny touch that will bring Mashiach. Shut. Showboats in 7th grade presents its mini float. The bicycle brigade portrayed the mitzvahs of Talmidim of Rabbi Mendel Moroz of 7th grade. Those are the letters with sewing that they're carrying those plaques. Zivas Hashem of Baltimore. Zivas Hashem Generals, what do we got? The Generals. Okay, here come the Zivas Hashem Generals. Give them a hand because they're entitled to it.
Pre-1A of the Lubavitcher Yeshiva. Good job, man. Pre-1A of the Lubavitcher Yeshiva. The P1A class headed by Rabbi Yitzchak. General New York dropping stuff. Chabad of Island Park, Illinois, who came in special for the parade. What? What do you say? Red light means it's recording. Wasn't recording. How about giving these little Zisa Kinderlach a round of applause? This is the army of Hashem, the true army of Hashem is born. Aren't they gorgeous? Today the horror, Kate Yerbu. What's this they do, Noah? General turbulence. Where are they? Is this the best trip you do? Coming up, okay. Editing your little brains out. Here comes the Bay Shrifka Head Start program. Those are all for the little tiny tots. Give them a round of applause. Those are the little Zisa Kinderlach. No, the upper half. No, it's father. Mother was good. Hey, you gotta stay on it. I can't look both ways. Here comes the kindergarten of Bay Shrifka. Kindergarten of Bay Shrifka. Good job, Dan. Good job. Good job. 318. Good job. Here comes Pre-1A of Bay Shrifka. Stood there after. Kinega Hara, King Tobina. Lovely little Kinderlach. What? I can't hear you either. All with their uniforms and special caps which they're wearing for the occasion. For بعומر. Each group has its own colors, and you will see, as you see how the kids wearing their crowns. This one is Avos Yisrael. Everybody waving to the Rebbe. Okay? Looks real exciting. 1A Bay Shrifka. 1A of the Bay Shrifka. Pre-1A, still Pre-1A, okay? Just give me another hour and a half. Make it two. This is all, it's still the Pre-1A, am I right? Pre-1A? Kadchova. Here come the clowns again. Hey, why are you guys walking? You have it easier than the little kids.
the girl generals of Tzivos Hashem. Next comes Skolya Yeshiva, the Skolya Yeshiva under the leadership of the Skolya Rebbe Shlita. All Zisa Kinderlach, all little Zisa Kinderlach. Yeshiva Ratzad, is that this coming now? Coming now? This is it. Yeshiva Ratzad, a very wonderful yeshiva that we work with all the time. This is Yeshiva Ratzad. The kindergarten and Untitled Elementary. Untitled, these are the children of 8 kindergarten classes Kedahara. Each child is dressed in this Untitled t-shirt flag. That is Abbas Yisrael, Torah, Rashbi's Cave, Upsheradish. Okay, let's see it. I got the other thing. Got it. That's the kindergarten now. All they tell is coming through now. Just spread it. All the students will be wearing the special t-shirts with the Aboin Shona logo on it. And the grades 4 to 7 will march in formation of the letters Aboin Shona while passing by the Rebbe Shlita. Thereafter, we'll continue in the march in the parade. All right, we'll watch it as it comes up. I need corned beef and pastrami. Ellie, we can use a little music, Ellie. Each one wearing the crown of the 40 years. Kindergarten of Arlington. Sweet kid. Okay. Yes. Kindergarten classes. This is Abbas Yisrael, the Atam Re'echa Kamecha, about which the Rebbe spoke so much today. They got the slogan, Hoya Isiye Shnas Nisim. That's Mashiach's army. These little Zisa Kindle up there are fulfilling it all the way. As you notice, each group comes with another one of the slogans. How about giving a round of applause for that? Okay, now we welcome 3-1A. 3-1A Volunteer. Rabbi Leader. Everyone wearing, of course, the Shnas Aboim polo shirts, t-shirts. Go.
This is still pre-1A? Pre-1A, still pre-1A of all eternal. Here comes another group of the pre-1A all eternal. These are all the little soldiers of Hashem Yisborach, Mashiach's army. Okay, here comes Kita Aleph of all eternal. Kita Aleph, welcome. Watch your shot. Second shot. That's Kita. Are you going to have their footage too? Have their footage too? Kita Aleph, Kita Aleph. White. Hi, Chief. Give a round of applause. Mascarada, the other inspector. Oh, Deputy Inspector Loesch is there. Okay. We'd like to take this opportunity while the children are going through to thank Precinct 71 for their wonderful cooperation, and Steve Epstein, Chief Calcerado, and all Brooklyn South for making all this a beautiful, beautiful event. Thank you. Joe Kamonica and Normie Scherzer, thank you. All eternal. Oh, they're going to make now the formation of Shnas Ha'aboyim. I don't know how they're going to do it. Will everybody clear the front overhead? They need space, the kids. Will you gentlemen with the cameras give us a little more space, please? Lipstick. Have they got enough room? Okay. How does that work? Where's the formation? Oh, it's on the other side. I don't know where to look. Formation is on my right. If you look over there, that's where they're making the formation of Shnas Ha'aboyim. Well, I'll take it in a minute. While they're making the formation, the letters, you see they're printing out the letters of Shnas Ha'aboyim. Yeah, this is a men. And that one is here over there, that's correct. And that's an iron over there to my right. I was asked by the police to ask you people to move back to the barriers because the floats have to come through. What happens now? I started at the end and pulled it left. Ellie, some music. Do you read right to left or left to right? Good. Well, I did it right to left. That's what I thought.
here now, right after the boys. This Morristown Cheder, what have I got coming up here? Morristown Cheder, okay. Here comes O.L. Sora Daycare Center. O.L. Sora Daycare Center. Is this still the... Which one is this? Is still always... Oh, sorry. Here comes Pesach Tikva. Give him a round of applause. Okay, here comes Lubavitch Miami Beach, and I want you to know that these kids had to sit a sniffish. They drove a whole night in order to be here today for this parade. So give them a hand because they are. And boys, a whole night they rode in order to be here for this beautiful parade with the Rebbe. Here comes Beis Menachem, Miami Beach, Florida. Massachusetts is here. Chabad Center, welcome to the lot. Okay, let's go. Here comes the Celebration 40 float. Built by the boys of Lubavitch Yeshiva Tolchei in Ocean Parkway and sponsored by Chama. This year marks 40 years of the Rebbe Shlitter leadership.
We now stand at a time period outlined by the Torah for its special significance, a time of renewal, a time that heralds an era of unprecedented opportunity. This globe depicts some of the multitude of programs initiated by the Rebbe in the last 40 years. The film campaign, which has introduced millions of Jews to this most special mitzvah. The mezuzah campaign, the establishment of hundreds of Chabad houses that serve Jews throughout the world as the address for anything connected for Yiddishkeit. Summer camps for an all-Jewish environment for Jewish boys and girls. The program has made the birthday a time of self-improvement. Tzedek Hashem, the Children's Army for a Jewish tomorrow. How about it? Isn't that beautiful? Give it a round of applause, fellas. You must admit that every one of these floats has genius in it. Okay, here comes the float dedicated to the Year of Miracles, Shnas Nisim. And this was built by the second grade of the United Lubavitcher Yeshivas. The Hebrew year 5750, or as it is called by its Hebrew letters, Tov Shin Nun, has come to be called by the words it spells, Tehi Shnas Nisim, may it be a year of miracles. This float depicts some of the truly amazing events that began to take place. Soon after, Tov Shin Nun began last September. The Berlin Wall came tumbling down. A tyrannical regime in Romania was defeated. Our brothers and sisters in Russia were granted unprecedented freedoms and began to leave that country in tremendous numbers. We are now awaiting the ultimate miracle, the day that true peace and harmony will prevail, when the entire creation will come to recognize its creator, when the knowledge of God will banish war, hunger, jealousy, and greed from humanity, when all that is good and godly will come to light within our world, the rebuilding of the Beis HaMikdash. Okay, here comes the יישר of Brooklyn and a beautiful group of girls. A special thanks to Rabbi Bolkany for his cooperation. Tiferes יישר High School also, thank you very much. יישר of Brooklyn. Front of 824 Eastern Parkway. Okay, here comes Cheder Lubavitch from Morristown, New Jersey. Cheder Lubavitch. And all have their own little uniforms and their own little decorations and their own insignias. By the way, all the displays on Kingston Avenue were made by All Torah, the boys of All Torah. Here comes again Yeshiva Ratzat. Okay, here comes the army. Here comes 2,105 howitzers with color guard from 187th Field Artillery, New York Army National Guard. These are actual guns. These are real ones, by the way. And then Honeymobile, multi-wheeled vehicle, the 1st Battalion, 107th Infantry. Stop it, please don't shake this. Yo, please take your arm off. Please. It's the last time I'll say please. Thank you. Those guns can really shoot. General Goldstein, how you doing? Major. Here, these kids. Okay. Here comes the Babaji Yeshiva Kita Ches. Spilling. The Mitzvah Tefillin.
there's the cake. Yeah, let me catch it. That's Rashmi. Hold it a minute. Base Chabad of Baltimore, Maryland. Welcome to our parade. What is the CSI's name? CSL. What's the Base Chabad, Lord Lubavitch Youth Organization, Montreal, Canada. They came special to the parade, these kids. Give them a hand. Here goes Pittsburgh. I think 3 minute Pittsburgh. Beautiful, came special for the parade. Okay, here comes Tzivus Hashem. The baseball team, Shemer Shabbos, West Point Little League. Yep. You can be a little leaguer and observe Shabbos. Here goes Tzivus Hashem from Flatbush. Okay, here comes the base Chabad of Baltimore, Maryland. Rosenberg Yeshiva, give them a round of applause, everybody. Let's go. And we wish the Rebbe of Full Shalom and Arich Hashem of the Shalom Tovas. The upturn is broke. When we get out, will everybody get off that side? Gotta please back up. Rebbeinu Shalom, Mot Rachmanis of me. Here comes the upturn is broke. It is a Jewish custom not to cut a boy's hair until he reaches the age of 3 years, at which time he has his first haircut and the payas are left. This is the start of the religious education of the child, as concerns the observance of mitzvahs and customs such as wearing his ancestors. Look at these boys. Since haircuts are forbidden during the spirit days, children will have their upshare Yiddish for haircut, and like Mohma, when haircuts are permitted in Israel, mass upsharenish are traditionally held at Rabbi Shimon Bar Yochai's gravesite in the room, amid huge bonfires and jubilant celebrations. On this float, we see the beautiful custom in practice. Mazel tov, all you kids. Base Esther of Klosenberg of Borough Park coming through now. Give them a hand, everybody. Come on. This is all Klosenberg coming through. All Klosenberg. It's a beautiful group. Hey, Schrift, they're coming through again. Leim Labas, Beinayim Labaroy. Who's this? Tzivus Hashem, I know this. Yeshiva. What? Ava V'Achma. What? Flatbush, Ava V'Achma. Beis Rivka again. Here comes another group of Beis Rivka to the heart. Yeah. Notwithstanding the fact that I ate at like 7 o'clock Let's last keep night. it valid. I'm dying. Yeah, I know, you know. Yep. They're walking right through the shot. Nice, clean, tight shot. Thanks. Keep it valid. You're welcome. I think that's the fourth keep it valid we had.
Kita coming through. Kita of Bay Swift schools. Followed by Kita Vov. Look at that gorgeous sign they made. Come on, for that alone, give them a hand. Hey, you ladies, why are you standing there? Give them applause. That's a pic from the base on Migdash. Here comes Keith Adolf, Beislevka. Give him a hand. Here comes Keith Zion. Keith Zion of Beislevka. Keith Zion. Here comes all the beautiful little Chayimushkalach. The babies in the carriages pushed by their mummies. All these kinderlach are named after Arabonis Atitkonis Chayimushkins to represent our dear Rebbe Shlita. As you can see, all of them are gallantly dressed and are proudly holding their colorful balloons, exclaiming loudly their beautiful names. And now starts the unofficial procession, starting with all the little kinderlach in their carriages, followed by all their mummies and tatis, Kain Yirbu. These are all little Chayimushkalach. All Chayimushkalach. Come on, how about a round of applause, all the little Chayimushkalach? Keep it going, keep it going. Everybody, more applause out there, come on. Oh, little Chayimushkalach in a hurry. Hey, Tabana. To the hurry.
girls gonna coming through can her all these little Zisa Kindle. What group is this? Which group is this? Achei Tmim in Pittsburgh, the girls coming through now. Yeshiva's Achei Tmim in Pittsburgh. Achei Tmim in Pittsburgh. Here comes the Chicago Cheder, Chicago, Illinois. Okay, next, the Bondage Girls from Miami Beach, Florida. Came in special for this parade. The Bondage of Miami Beach, give them a round of applause, special for Miami Beach. Cheder Ole Torah from Muncie. All Yisrael from Muncie, I'm sorry. Muncie, New York. All Yisrael. All Yisrael. Okay, here comes Sinas Hashem from Philadelphia. Joseph Edwin is lost and he's over here. If somebody wants to pick him up, we have a kit for sale. Okay, here comes the Jacob of Borough Park. How about a round of applause for them? Let's go. The Jacob of Borough Park. That's one of the largest Beis Yaakovs in the United States. Okay, here comes a yeshiva of the Friends of European, what is that, Refugees of Europe. Free. Friends of Refugees of Europe. Shh. Hallie, hold it. By the way, that's all Russian.
That's it. That part is English. What have I got coming through here? That's free. Oh, there's a group from Tzfas coming through. They came special from Eretz Yisrael. This group came in from Tzfas, special from Eretz Yisrael to be at the parade. They're coming through now. There comes a group from Tzfas. Baruchim Abayim. Bar Yochai, they're singing Bar Yochai, by the way. Over 100 people came in from Tzfas for this parade. And I think they're entitled to a very beautiful round of applause. Come on, everybody, let's show them America. Welcome them all to this parade. Let's go. That was a nice welcome, boy. An atmosphere. A camp that embodies positive ideals and values can accomplish in many ways far more than a formal school schedule. This summer camp utilizes the summer months should be to reach Jewish children by creating a round-the-clock atmosphere that is permeated with the values of Torah and Jewish life. Okay, Jewish camps is the best way to spend the summer. There's a letter written on that plaque over there, if you could see it. It has to do with baking of challah, lokas haneres, all the mitzvahs that women are busy with. Dear mom and dad, having a great time at camp, love learning Torah and being with other Jewish kids, Jewish people. God has given to you a heart to know, eyes to see, and ears to hear. This float depicts how the entire spectrum of the child's faculties are harnessed to the task of imparting the values of Torah. Eyes to see, ears to hear, and a heart to know. This float represents a child's education where throughout his growth and all his capacities are used. Among them his emotions, sight and hearing capabilities. He is taught to utilize his emotion to love and help his fellow Jew. His sight to read Jewish books and see his parents in the performance of mitzvahs, lighting the Shabbos candles and so on. He utilizes his hearing to listen to Torah tapes or to blowing of the shofar or to the reading of the Megillah from California for his participation in this parade. Please clear the road so the tank can get through. Now, shh, hold it, boys. This new Israeli mitzvah tank is dedicated in honor of the Rebbe Shlita 40 year of leadership of the Jewish people. It is a true example of the Rebbe's love for the boys and girls of Israel and their parents. Upon joining the battalion of mitzvah tanks presently in Israel, this new tank will travel to forgotten neighborhoods in 1,000 settlements and cities throughout Israel, fulfilling the wish of the Rebbe Shlita that no Jew will be left behind. 100,000 children are now enrolled in the mitzvah tank of Tzedus Hashem program for teaching Torah and mitzvahs. In the display of the Rebbe Shlita love for the soldiers of Israel, the mitzvah tanks visit these soldiers who are under fire on the front lines of Israel's threatened borders. They bring to the soldiers tefillin, prayer, and food snacks in order to boost their morale in their life-threatening situation. All of the friends of the mitzvah tanks of Israel wish to the Rebbe Shlita long and full years until the moment the Rebbe Shlita will take us all out of these last moments of Golus to the final redemption of Mashiach Tzidkenu immediately. Here comes the Shabbos year, built by the Kibutza of Tomchei Tvim and Lomavitch Chovevei Torah.
Rosh Hashanah, the head of the Jewish year, occurred this year on Shabbos. Just like the head of a person directs and conducts the person throughout his life, so we say is with Rosh Hashanah, which directs every day of the year. Therefore, in essence, every day of this year is a Shabbos-dik day. This is the idea that this globe portrays, with its wheel representing all the months of the year, Shabbosim and Yomim Tovim. Here this little kid is getting up to give tzedakah. Let's go! Schneller, Rabbi Mamala. Okay. This is chitas. I believe that's what it's all about. Is this it, Kinderloch? Where is the inspector of the police department? Get him down here, to the letter. Or Chief Constable, whoever is there, let him come up. Where is the inspector? Tell him they're quickly, but that's not it. And let us wait for Marshal or for Chief Constable. Where are they? Stevie, are you getting in, Stevie? All right, give me Marshal. הנה לכם